Buenos días. ¿Cómo estáis? Igual de resaca como yo. No por alcohol, por exceso de información. A mí me va a explotar la cabeza aquí. Bueno, como podéis leer, estamos con Ruralizable. Yo soy Anke Schwind. Muchas gracias por escribir bien mi apellido. Sé que es una pelea. ¿Y qué es esto de Ruralizable y estos superproyectos que os voy a presentar? Bueno, Ruralizable aspira a ser la mayor iniciativa de emprendimiento en el mundo rural. Por eso es Ruralizable. ¿A quién se le ocurren estas ideas? Bueno, estas ideas vienen de un grupo, una ONG, los 18, Ruralizable también es una ONG, que aspira también a mejorar el mundo y en relación sobre todo con esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por tanto, Ruralizable lo que hace para poder aportar su granito de arena es realizar convocatorias en las que invita a startups que puedan aportar valor al mundo rural y de esa manera conseguir además colaborar con empresas y con mentores y darle valor, aportarle ese acompañamiento a las startups para poder llegar pues hasta aquí, que aquí tenemos 17 proyectos esta vez en nuestro stand que podéis venir a ver. Ahora mismo solo van a venir 3 a presentarse, pero después además vamos a seguir intentando acompañar a este tipo de proyectos en su trayectoria. Y bueno, esto os lo contaré después porque ahora viene lo más importante, que son estos 3 grandes personas que van a presentar sus proyectos. Ale, mucha animación para ellos, va. Buenos días, soy Manuel Fontanillo, cofundador de Relevo. Me gustaría presentar a Mateo, propietario de un restaurante en Benavente. A sus 63 años piensa en su jubilación y el futuro de sus 6 empleados. Le gustaría dejar el negocio en alguien de confianza, pero sus hijos llevan trabajando en el sector privado desde que se fueron a estudiar a Madrid, sin intención de volver. Por otro lado tenemos a Ángel, leonés de nacimiento, afincado en Barcelona, desde donde lleva trabajando desde que terminó de estudiar sus estudios de económicas. Su jornada laboral no deja de ensancharse en contraste con su motivación, por lo que empieza a mirar con buenos ojos el emprender en un negocio propio. ¿Qué pasaría si ponemos en contacto a Mateo y a Ángel? Por un lado, ayudaríamos a Mateo a traspasar su negocio, permitiéndole disfrutar de su merecida jubilación. ¿Cómo? Publicitando su necesidad, encontrando un comprador adecuado y facilitando y agilizando el procedimiento para ello. Por otro lado, le daríamos a Ángel la oportunidad de invertir en un negocio propio, en el medio rural y, además, en un negocio rentable. Por tanto, este proyecto, ¿qué impacto tendría? Ayudaríamos al medio rural a mantener un negocio, fomentando la inversión en dicho medio, garantizando la estabilidad de varias familias en la zona y permitiendo la repoblación en la España vaciada. Pero, ¿y si no hacemos nada? Bien, es muy difícil dimensionar el número de negocios que se pierden por falta de relevo generacional, pero lo que sí sabemos es que es una situación en la que se van a ver más del 30% de los autónomos españoles en los próximos 10 años. Todos sabemos que en los últimos años se ha producido una migración masiva de jóvenes a los grandes núcleos, bien sea por busca de trabajo o de oportunidades laborales. Asimismo, sabemos que la principal traba en el traspaso de un negocio es la complejidad del proceso y su falta de digitalización. Por último, existe conexión con el emprendimiento y con el mundo rural. Simplemente hace falta aunar ambos actores en un entorno facilitador. Por ello, nuestra propuesta de valor es reducir la destrucción económica en el mundo rural. ¿Cómo? Con un marketplace que conecte a empresarios y emprendedores y que además tenga las siguientes ventajas competitivas. En primer lugar, la operación estaría apoyada por la propia plataforma, mediante un proceso digital fácil, ágil y seguro, y que además permita la microinversión en los negocios a través de su tokenización. Porque, por favor, no perdamos de vista que quien invierte en un negocio en un pueblo está invirtiendo en dicho pueblo. Por ello, nuestro modelo de negocio se basa principalmente en la comisión por traspaso exitoso. Asimismo, se cobra una tarifa por publicación y apoyo en la creación del listing. Y, por último, cobramos por servicios que van desde la valoración de un negocio hasta el servicio de venta integral. Nuestra idea tiene 2 meses desde que se originó por primera vez y a día de hoy en nuestra plataforma contamos con 5 negocios en venta, uno de ellos apalabrado para un comprador.
Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. Mi nombre es María, vengo de Granja. De Granja es una solución que lo que intenta es rediseñar la intermediación del sector lácteo, acercando la leche fresca a los consumidores finales. Hace unos meses trabajamos con una empresa láctea y vimos un dato que nos llamó especialmente la atención, ¿vale? Que era que 7 de cada 10 consumidores no compraban finalmente leche fresca, a pesar de que era su preferencia. ¿Por qué ocurría esto? Y empezamos a investigar. Al final, es un producto fresco que tiene un periodo de caducidad muy ajustado, lo que implica que sea necesario ir con mayor frecuencia a la compra, ¿vale? Y además es voluminoso en nevera, con lo que ello conlleva. Por otra parte, la oferta en los puntos de venta suele ser limitada y en muchos casos inexistente. Y existe una creencia por parte del consumidor de que es un producto más caro o con un mayor precio que la leche normal. Vale, por eso proponemos De Granja, que es la primera plataforma de suscripción que permite a las personas, a los consumidores, acceder a oferta local de leche fresca y recibirla directamente en su casa. Además de este problema por la parte del consumidor, nos encontrábamos que por la parte del productor, de lo que se les paga por litro de leche producida, en muchos casos, que son esos 33-35 céntimos de litro, en muchos casos no permite cubrir los costes de producción. Teniendo en cuenta estos dos puntos, ¿qué aporta De Granja? Por parte del consumidor, lo que comentábamos, una facilidad en el acceso a una oferta de proximidad y de calidad. Por parte del productor, lo que intentamos es conseguir un mayor impacto económico en un entorno rural mayormente y que además se basa en un modelo más sostenible, muy vinculado también a los ODS. Respecto al modelo de negocio, planteamos dos tipos de ingreso. Por un lado, la suscripción y por el otro lado, la aplicación de un margen sobre el litro de leche vendida a través de la plataforma. Respecto a cuánto de grande es la oportunidad, en España en 2020 se consumieron 3.500 millones de litros de leche, lo cual supuso para los hogares españoles 2.000 millones de euros, ¿vale? Y de esas cifras, en torno al 15% es leche fresca. Teniendo en cuenta las preferencias del consumidor y sus limitaciones a la hora de poder efectuar esa compra, creemos que es un porcentaje que tiene un margen de mejora importante. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos validando la solución y poniendo las bases para el piloto, ya teniendo primeros contactos con explotaciones que se pueden unir a la plataforma. A partir de ahí, nuestra idea es que el piloto nos ayude a traccionar financiación para poder hacer una ampliación paulatina. Respecto a la plataforma, es una solución multidispositivo, que lo que buscamos es que el usuario pueda acceder directamente desde su teléfono móvil, sobre todo priorizando usabilidad y facilidad del proceso con un solo clic. Nuestra intención es contar con la plataforma ya para ese piloto. Y hasta aquí es todo. Muchísimas gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Susana Ferreira y hoy quiero presentaros Gredosland, una plataforma cultural nacida para acercar la cultura de calidad al mundo rural y para abrir oportunidades dentro de este sector, puesto que el sector cultural está absolutamente abandonado en las zonas rurales. O eres agricultor, o eres ganadero, o estás abocado a la pérdida, del fracaso. El turismo nos visita solo en la temporada estival y no vuelven. Nuestra intención es fidelizar el turismo, atraer nuevos pobladores y favorecer el asentamiento de nuevos pobladores en las zonas rurales. ¿Qué solución proponemos? Pues nuestra plataforma cultural, en la que distribuimos obras de arte en formato físico y digital, ofrecemos formación musical de mano de los mejores profesionales del sector, de forma presencial y online. También tenemos, como veis por aquí, Gredoswear, desfiles de moda sostenible y otro montón de actividades con diferentes asociados. Nuestros ingresos vienen determinados por la venta de entradas, las inscripciones a formación y
las comisiones con aliados y, por supuesto, la venta de obras de arte, físicas y digitales. La difusión y el marketing la hacemos a través de la página web, a la que atraemos tráfico con las redes sociales y con promociones con aliados, códigos QR y de forma offline en puntos estratégicos en los que situamos nuestro Gredosito, Gredos Jazz, que es nuestra mascota, la recomendación de referidos o diferente tipo de comunicados. Nuestro público objetivo son los asistentes a grandes festivales de jazz, los amantes del arte, turistas, veraneantes y, sobre todo, artistas que puedan venir a sentarse en nuestra zona. Esto es Gredos Jazz en cifras, la primera edición que se celebró con todas las restricciones posibles debido a la pandemia. 41 países nos visitaron, la página web tuvo 9.575 visitas y hubo 363 asistentes. Necesitamos una inversión para la construcción de nuestra sede física, que estará ubicada en el Barco de Ávila, y para la construcción de nuestra sede digital, que la ubicaremos en el metaverso que nos demuestre que es el que merece tener nuestra sede allí. Y me ha sobrado tiempo casi, así que voy a aprovechar a decir que la digitalización la hacemos a través de nuestro asociado GenZ Digital y de BSC Estudios, que nos apoya esta iniciativa. Aprovecho para dar las gracias a Ruralizable por tenernos aquí, a Redella, que también nos ha traído para acá, y muchísimas gracias a todos. Bueno, espero que os llevéis mucha inspiración. Como os he dicho, luego pasáis a vernos en el stand. Estamos allí en el 52 al 72, al lado de la Comunidad de Madrid. No os podéis perder. Y bueno, vamos a ello. Es que esto ha sido como, no sé, cuando acompañas estos proyectos, ¿no? Estos son como los niños, nuestros bebés que se van haciendo grandes y los hemos ido acompañando y ya estamos aquí y además es como, bueno, tenemos sorpresa para uno de ellos. Como hemos dicho antes, cuando nos hemos reunido, no queremos hablar de los mejores ni de premios. Aunque es un tópico, lo importante es participar. Sobre todo, para mí, lo que más valor tiene es ese ímpetu, ese empuje que traéis todo, ese espíritu emprendedor que es tan necesario en estos tiempos. Entonces, lo primero, ya habéis visto que hemos hecho una super bandilla, así que vamos a seguir en contacto sí o sí. Lo que haga falta, ahí estaremos, durmiendo de vez en cuando. Y bueno, vamos allá. Vamos a darle un pequeño empujoncito más a uno de los proyectos que tenemos, ¿sí? Y para acompañarme en revelar el gran secreto, bueno, tengo ahí otra persona encantadora, y si es que no sé cómo lo hacemos, atraemos todo lo bueno. Juan Ávila, el director de innovación social muy importante de Redella, que, bueno, nos va a contar todo lo que necesitamos saber ahora mismo. Muchas gracias, Enke. Buenos días a todas y a todos. Somos 4 personas en el Departamento de Innovación Social de Redella. Estamos aquí 3, Nacho, Ana y yo. Nos falta Víctor, que se ha tenido que quedar en la oficina. Mirad, Redella, desde siempre, aunque este nombre es de hace 2 días, pero desde siempre, como dice nuestra presidenta Beatriz Corredor, ha tenido la vocación de ser un buen vecino, de ayudar a la gente que vive cerca de nuestras instalaciones. Tenemos 45.000 kilómetros de líneas eléctricas a lo largo y ancho de nuestro país y estamos en casi 3.000 municipios y siempre en el mundo rural. Y lo que queremos es ayudar a que el mundo rural revierta ese proceso tan duro de despoblación. Queremos ayudar a eso fundamentalmente apoyando emprendedores. Y por eso, de la mano de los 18, ha sido un placer trabajar con vosotros, de la mano de los 18 lanzamos la convocatoria de Ruralizable de este año. Y como decían, que queremos, además de haber hecho posible que estéis aquí, 17 startups,
queremos seguir apoyándoos, queremos seguir impulsándoos. Y hoy vamos a darle, pero quiero que lo haga Anke, que lo hace con mucha más gracia que yo, hoy vamos a darle una buena noticia a uno de vosotros, porque, bueno, pues vamos a darle un empujoncito. Pero todos los demás debéis saber que seguimos trabajando para que tengáis también alguna oportunidad de algunos empujoncitos en los próximos meses. Y nada más, muchas gracias por vuestro entusiasmo. La verdad es que es contagioso y es un placer estar con vosotros y con vosotras. Muchas gracias por fijaros en el mundo rural, es fundamental. Con esto termino. Esto que voy a decir es una opinión personal, no creo que nadie se vaya a molestar por ello, pero mirad, no puede haber un mundo sostenible si se mantienen los desequilibrios entre el mundo rural y el mundo urbano. La sostenibilidad en sentido verdaderamente profundo y posible pasa por este reequilibrio. Así que muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Pues nada, os cuento con lo que va a ser el empujoncito y luego os cuento quién se lo va a llevar. Se trata de otra colaboración que estamos haciendo con una plataforma que se llama La Bolsa Social. No sé si os suena, pero bueno, es un proyecto muy interesante en el que apoyan otras startups, proyectos, analizan su viabilidad, sobre todo la viabilidad económica, pero además con ese componente de impacto positivo. También trabajan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahí están, pues eso, siempre también buscando como nosotros el siguiente gran proyecto al que apoyar y para hacer, como ha dicho Juan, este mundo un poco más sostenible. Así que ese proyecto, esa startup de las 17 que hemos traído esta vez aquí, se va a llevar pues todo ese estudio y si ese estudio sale positivo, pues va a aparecer también en la plataforma para que inversores puedan ayudarle, pero es que la bolsa social, hasta donde yo sé, también cada uno a nivel particular también podemos participar y apoyar esos proyectos con nuestras inversiones. Así que bueno, también os invito a meteros allí, aparte de evidentemente ruralizable.org, que nos ha dicho la página web. Desde luego, lo de barrer para casa. Bueno, pues nada, ¿quién va a ser? Ay, bueno. Ay, a mí me gustan todos, pero bueno, esto la verdad es que me gusta mucho también. Leopoldo, Orion Agriculture. Te ha tocado. Bueno, solamente quería agradecer, nada más. Perdonadme la voz, que se me ha hecho un poco cuesta arriba la feria. Agradeceros a los de Ruralizable porque la verdad es que esta plataforma me parece una cosa fantástica, me parece maravillosa y sobre todo a gente como nosotros, como todos vosotros, que haya ganado yo ahora no quiere decir que los vuestros no sean, vamos, que seguro que son mejores que el mío. El tuyo sobre todo. El tuyo el que más. Pues nada, es que nos ayuda muchísimo, creo que es una cosa que está ayudando bastante a muchas personas, o sea, todos los que estamos aquí nos habéis dado la posibilidad de tener visualización de cara a inversores, de cara a plataformas importantes y bueno, creo que es una cosa de agradecer porque si no fuera por vosotros no estaríamos aquí, seguro. Así que nada, muchas gracias a todos y enhorabuena a todos los que estáis aquí también, que me ha parecido la pera. ¡Viva Leopoldo! Bueno, pues ya está. Me quedan 20 segundos, nada, para decir hasta la próxima. Muchísimas gracias y nos vemos en Ruralizable. Un abrazo. Chao.
Welcome, everyone. We are here to gather very innovative projects, artists, very interesting pitches. I am Ana Lumbreras from Zabala Innovation. We are a company from the north of Spain, from Navarra. And nowadays we are 400 people dedicated to innovation. We are all over Spain and all over Europe. And what we do basically is to take public funding to support innovative projects. We support SMEs, we support startups and larger companies. Today we are here because we are part of 2 European projects funded by the European Commission, which are DAPSI and Media Futures. And through these projects, we fund innovative projects that are the entrepreneurs that we have today here. So we are going to welcome these entrepreneurs which have received funding from the European Commission, and we are going to help them to with their path to the market. So first we are going to welcome from that DAPSI project. DAPSI is a data portability and services incubator. And first we have Norman Overney from Switzerland and from Colomba Link, which is a software company that provides data management solution. So welcome. Hello, I'm Norman Overney. I am co-founder of Colomba Link, and I'm excited to talk to you about Deeply Hub. We built this product in collaboration with NGI DAPSI. Deeply Hub is the DevOps for IoT with many great features. Currently, there has been an explosion of IoT devices from domains such as agriculture, smart city, and industry. These devices help companies to become more sustainable. But let's imagine you're in charge of an industrial park with thousands of devices. You have to manually reconfigure each and every one of them. And this is a tedious manual process. But with Deeply Hub, you can now reconfigure all these devices on one platform. But Deeply Hub doesn't just give you the ability to reconfigure your devices. You can also create pipelines to manage your IoT devices to test them before they go live. Our competition includes AWS IoT and ABB. These are big players, but they're expensive or they're difficult to use. There's also Akenza, which is more of a data management and aggregation solution, but Deeply Hub manages the entire life cycle for IoT data and configuration. Our business model is a SaaS-based model with subscription with 3 tiers. We're looking for key business partners to increase our development. Deeply Hub, by default, has the features necessary to match the stringent compliances and requirements for industrial IoT. We're also going to open source parts of our code to increase visibility and expand into other domains. Our timeline. We're currently working on a pilot project, and we'll be done by the end of this summer, and we will make a public launch of Deeply Hub by the end of this year. Then we will make the configurations for industrial compliances, and we will make Deeply Hub the digital twin for IoT devices, as well as add machine learning, such that you can create your perfect configuration for each use case. I'm Norman Overney. Please contact me for more details or visit us at our booth. Thank you. Thank you, Norman. Now we are welcoming Svante Schubert from IDES, a project to improve data interoperability by implementing standards with human-centered semantics. Starting. Hey, I'm Svante Schubert, as you heard. I'm the CEO of IDES, which has been part of the EC-sponsored Next Generation Internet project. So my question is, are you satisfied with European digitalization? Well, I'm not, and so neither SMEs, small enterprises from Germany, who are still typing their paper invoices
into their fine-tuning system, and a month later, they type in the same data into the text information system, right? So big companies do better. They got something called Edifact, which is older than XML. But everyone has a problem receiving paper e-invoices when you drive with your company car to a petrol station, and there you get this data you want to get automatically to your financing, banking, accounting, and controlling. Okay, so how can we do better? Of course, we have to get rid of the paper, which is a media break. And what do we want to do? We want to throw the digital data over a digital fence so the other side can automatically process it, right? So how can this be done? This interoperability problem is solved best with a standard, like a blueprint you see here. And a blueprint, a standard, has a lot of benefits, like it lowers the costs, you give interoperability, and avoids lock-in. All right, so there is a standard now for this, and defining files for e-invoice and receipt. So, but digitalization means more. In a connected world, you also want to collaborate on data, want to access the data. And when you're sending files, which are this final state, you cannot do this. I remember as a student, when I give my diploma to my two professors, and they review it, and I received back 2 floppy disk, and I had to merge manually. So what we have to do is more than just standardizing files. We have to define the changes, the API. Only by this, we got the audit-safe way to understand who has changed it, because this is an auditorium we have to prove, all right? So, does this been done in the SENS standard? No. Even more a joke, this standard is being sold as paper or PDF, digital stone. And me as a developer have to type 400 pages of PDF, copy-paste data into my software. This is a mess. So 2 weeks ago, we thought, okay, we now make a startup, we do a digital standard as a service, but this does not scale much. The market is small. So we thought instead, well, we are doing something with this tooling ourselves. Now we are going to provide an API across Europe that will provide support for all 27 European countries, like plated and bought by Visa. We don't do this for the invoice for the small things and trying to go straight up. So this is our team, and I hope that we get in contact with the business angel to give us some wisdom, because we are more technical people and solving technical problems and not aware of the business problem. Thanks a lot. Hope to talk to you soon. Bye. It was a pleasure. Thank you. And following these first speeches, we are going to introduce our second project, which is Media Futures. This project aims to reshape all the media value chain through responsible and innovative use of data. And first, we have Silja Campinger, who will present FactInsect, which is a tool that compares internet articles with selected quality media. Welcome. Hi, I would like to present you something that has the potential to make this world a better place. My name is Silja Campinger. I'm co-founder of FactInsect, an AI-based automated fact-checking tool, which tackles the problem of misinformation. There is no satisfactory solution for this problem on the market right now. There are several different approaches. First of all, manual fact-checking services like Neutral, Correctiv, but manual fact-checking is really time-consuming. And the automated solutions that already exist are not transparent enough. So this is why we developed FactInsect. We use natural language processing to compare content to select quality sources. You get the result within just a few seconds, and it gives you a clear indication on the credibility of the content you read online. We are talking about the content moderation solution market, which has enormous growth rates and will be an estimated $11.8 billion by the year 2027. When you get the fact check result from FactInsect within a few seconds,
but you also can get detailed information on the result. Like we tell you which media we have used for comparison and even which parts of the text have been confirmed or refuted, so you have full transparency. We offer FactInsect as an API for social media platforms, news aggregators, and any other company who has to do research. We also offer it as a freemium model for single users. So if you want to try it, just download it for your desktop browser and please try it. For Media Futures, we were in the Startup Meets Artist track. We teamed up with this great artist, Cristina Capitano, who does not only do delicate drawings, but she also works with artificial intelligence and digital media. And together we developed the FactInsect Aquarium, which adds a gamification aspect to the fact-checking tool. With the FactInsect Aquarium, users can open up the camera and the system will read the user's emotions and then turn their emotions and the fact-checking result into an audiovisual art experience, which can be enjoyed worldwide online, but also on location. We are currently offering an investment opportunity. So if you want to become part of something big, just get in contact with us on social media, at the Media Futures booth, or wherever you can find us. Thank you very much. Thank you. Now we are having Samuel van Ransbeck from Mamidis, which is an open online space from the Ukrainian research collaboration designed to educate people about the methods of disinformation and brainwashing. Hello, I'm Samuel. I'm presenting Mamidis, the Museum of Mis and Disinformation. What happened is, our context that I want to make is that mis and disinformation can create huge economical and reputational damage, and it can also cause war. We've seen this in Ukraine, what happened now. That's also why I'm here from Belgium and not the Ukrainian team. What we want to do is educate people about methods of mis and disinformation in order to avoid the spreading of it. And we're going to do this in Northern Tech collaboration on 4 fronts. We're going to create a visual 3D city enhanced by sound and music, using our custom emotion AI to track emotions when the user interacts with the system. And we're going to use external experts to curate the content that we're going to use on our platform. I'm going to quickly go forward. So we have this 3D city. Each building on the city represents a news category, for example, politics and wars there on the right side. You click on that, and then you will read news. Then you will come into a lobby where you can read about several categories about fake news, like, for example, propaganda campaigns, censorship, etc. You go in there, you read an article, and then you can guess, is it fake or is it true? The system then tells you whether it's true or not, and the idea is that you can learn about mis and disinformation in this way, in a gamified way. The music adapts itself to the articles and to your emotions. We don't use invasive technology to track our emotions. We only use keyboard and mouse commands, so people are always anonymized. This is scientifically proven. The team is me, Samuel, Olga is the 3D artist, Alex is the tech lead, and Victoria is the CEO. We already have funding from several companies and organizations, CAPS in Brazil, the Republic of Poland, etc., etc. So the business model here is that we can customize the city for a specific company that wants to educate its clients or its staff. For example, in fintech, if you want to educate people about cryptocurrency, you can do that so they learn how to detect fake news. Otherwise, another part is e-commerce, and another one in more social setting is donations, to show this at art festivals and so on. So these are examples.
our mission, we have a social mission, we have an artistic mission, marketing articles, media corporations, and also making this scientifically work. So if you want to read more about us, you can go to mumidis.org, or you can see us at the booth at Media Futures, and that's it. And I have 4 seconds left. Thank you. Thank you. Finally, we have our last pitch, which is Radu Karavatinu from TechWave. He is a game designer and a scientist, and he is member of White Hot Design and member of Oracle Network. Welcome. Hello. I want to start with the fact that I'm 14 years old and I'm literally stressed right now, so I will need my notes. Okay, before I start anything, I want to thank Zabala and Media Futures for the opportunity to be here. In the beginning, I need to tell you who we are. The team that took on the challenge, launched by Media Futures, consists of a company, TechWave, and a freely formed artistic group, White Hot Design. The association was not made for this project. We worked together for years. The problem recently, there was a click. Respectively, we realized that when something is accepted by the general public, it becomes a certainty. It becomes a hard and inert wall in front of reason, and rarely such a belief can be changed. In short, we realized that there was no psychological defending mechanism against such an attack. Mankind has never had the reason to verify itself at such a scale. Unfortunately, we cannot intervene very harshly because any kind of entry into someone's beliefs will produce a profound effect of repulsion and even fanatical hatred of our future project. The wall of reason stiffens, making it blind and deaf to any future argument. Our product consists of 3 major components. The first goal is to create a database for fake news with specifics of Eastern Europe. We want by educating and later using an AI to succeed in creating a system for discerning news where human influence is kept to minimum. Okay. The second component will be a city-sized AR installation with gamification components integrated in a mobile application. The basic mechanics involves finding and collecting some pieces that we provisionally call mind bugs. Our centers of interest will be linked to location of significant areas for cultural minorities. The reason is that, as far as we know, minorities are the main target of misinformation. The urban installation we have as final point a hub of digital art which contain an interactive holographic installation and VR experience. The problem with the last part is that it's much more regionally oriented. At least in the beginning, it is addressed especially to the people of Cluj-Napoca, our hometown, and its surroundings. One of the main points of our project is to make a difference in the place where we live our daily life, especially now that we are so close to a conflict zone. Thank you. So thank you everyone for coming, also to our online attendees. Thank you to our speakers for their disruptive ideas, and let's continue boosting innovation. Thank you.
Yeah? Hello, good morning from South Summit here in Madrid. My name is Jesus Tapia. I'm the leader of the HD Accelerator. HD Accelerator is the arm that the digital talent group we have for everything related to innovation and entrepreneurship. So throughout all the different programs that we are running at HD Accelerator, we are bringing you today 6 wonderful startups, 3 of them coming from the UNICEF lab that we have been running for UNICEF Spain for the last 5 years. Then we have 2 startups coming from programs related to the European Commission, BONSAF and Support CF, those 2 programs. And then finally, we have 1 startup coming from the Toyota Startup Accelerator, an adventure that we started with our colleagues from Toyota in Brussels a couple of years ago. So without further ado, first want to take the stage, Lulay. Thank you, and welcome. Hello, good morning, everybody. My name is Daniel, and I'm one of the co-founders of Lulay. I'm here to tell you how we're going to tackle one of the main challenges with maternity. Maternity is a wonderful period of your life. For many, it's a life-changing event, but it doesn't come with trouble. Many moms face postpartum depression and anxiety. And in a recent study we did, along with Google, we found out that 80% of moms feel overwhelmed by the situation at some point. This all happens at a moment in your life when your baby needs you the most. Our national health systems are not ready to solve this problem. With the pandemic and with other situations, they're a bit overwhelmed, and they're specialized in solving one specific problem at one specific time. At Lulay, we believe the solution has to be both economic, accessible, and effective. That is why we believe that the only way to solve this problem is through continuous support. What we want to deliver is a solution that moms have access to. They have access to experts whenever they need it, and they can solve the doubts they need. We believe there are 3 pillars to this, which is physical, mental, and sleep health. We achieve this through personalized coaching. We have real coaches powered by AI, one of the most advanced GPT-3 AI. And what they do is they prepare a plan specific to the mom, and the AI helps them deliver this through a continuous basis on a day-to-day system. We're delivering this through 2 ways. One is through our B2C, which we have many downloads of the app, more than 1,000 downloads, 5,000 premium subscribers, and through our partners. Okay, so we're working on a pilot program with Google Fitbit and Zurich. We're delivering our services through Aerobaby, one of the main manufacturers of baby food in Spain, and we are an Amazon global partner for benefits. We hope this year to work with UNICEF as well. We believe that in 2023 we can achieve more than 100,000 active subscribers, and our competition is not centered on baby health and mom health. They only tackle one of the problems, which is usually mom health, but the baby is also very important for the mom. Those are 4 founders, but we're a team of more than 11 helping moms all around the world. And we believe that we're creating a life-changing app and solution. We're testing this currently, and we hope to partner soon with UNICEF to deliver this to every family worldwide that needs it. And thank you very much. Thank you, Danny. Thank you very much. So the next one to take the stage is going to be Colors of Talent that belongs to the UNICEF program. And Colors of Talent is very special for me as well because, you know, I have a daughter, 14 years old. I was talking to Paolo before, and you will see why, and you will see the reason for Colors of Talent. Thank you. Hi. Hello, I'm Claudia Caballero, a representative of Colors of Talent. Colors of Talent is a project founded by a group of committed parents trying to solve a huge problem, screen addiction.
Today, I'm here to talk about Anne, a 13-year-old girl that started with us last year, and she, like many others of her age, recognizes she has a problem with screens. She has very little motivation for learning and instead spends all her afternoon scrolling mindlessly through social media. But for every Anne, there's a worried family. Okay, vale. These are Chloe and Adrienne, Anne's parents. They believe that screens have a negative impact on their child's mental health. They know there's a lot of problems like eating disorders, game addiction, and they're all increasing exactly like the suicide rates, and everyone is worried. A lot of experts are trying to compare it to a climate change problem. Faced with these problems, there's a lot of good solutions that offer good educational content. The problem lies on how we get the teens' attention to that content. In their way, they find a lot of time thieves like TikTok and Fortnite, and their parents always try to act like police, but that won't work. We believe that we can guide the teens' attention to that good content. We are like the ways of attention. Okay. Our mission is to help all the Annes around the world rediscover their passion they have for learning, like every child has. And we want to help them dominate the screens instead of letting the screens dominate them. For our social project this week, we have to join forces. So we're starting with the youngsters, involve the family, and we won't leave behind the school. But today I'm going to talk about the teens. Colored Space is like the skull bus of that map, where we take a reduced group of teens, like Anne, for example, and help them develop their soft skills. It's been going on for a year, and it has a high satisfaction rate from parents. But since Colors Space and Anne's parents can't always be there for her, we're introducing Mimo. This tool is her virtual companion. It will act as some sort of Jiminy Cricket and monitor her and help them propose more enriching content. We believe that we have to move from parental control to self-control. And Mimo will achieve that through its different functionalities like task manager and reward system. Colors Space is a monthly subscription-based program, and Mimo will follow a business model freemium. We started last year with a proceed of 200K, and we expect the next round to come at the end of the year. Thank you very much. Thank you, Claudia. On a personal note, I was sharing this with probably a few minutes ago. I spoke with my daughter, a teen of 14 years old, about this and participating in the program. And the day before yesterday, she said to me, "Papi, I removed TikTok from my mobile." So probably due to that. So the next one to take the stage are friends from one of the programs of RCF, SMASH. Thank you. Hi, everybody. I am representative of SMSP company, which is a startup company responsible of bringing high technology products to the marketplace. We are working in different fields. One of them is the circular economy. We are working in recycling of materials using additive manufacturing technology. We are working also with digitalization of energy, with hydrogen, agriculture, with robotics, and also we work in the field of security, cybersecurity, and health also. Covering the, or completing the cycle for recycling and also providing added value innovative products. One of the projects which we are working is ADME, which is funded by EU, Additive Manufacturing Knowledge Management. We have DSS tool, which we use recycled materials
for manufacturing of new components using 3D printing, which has a lot of advantages of circular economy and also save costs. The other project that is also funded by the EU is the POSWI tool, which is positioning and wear measurement of cutting tools, that we have some software and programming using that for to determine status and localization of a tool in the manufacturing workshop. The last last field that we are working is cybersecurity, or maybe not the last one, we have other one. Cybersecurity is that we bet on password hashing using Docker to prevent hackers from attacking our system in any company, and also working in the health field, detecting disease through breathing system. This is our main tasks, and if you have any questions, it's okay for that. Thank you for your. Thank you very much. So Support CF, for you to know, is one of the most challenging programs that we are running for the European Commission. The main goal of this program is automation of and robotization of manufacturing and processes without the elimination of the human, the workers. So it's a pretty big, challenging one. So the next one is BONSAPS. BONSAPS connects juniors. Someone juniors is going to come with juniors who develop solutions on the AI field with companies that have the need for AI in this organization. So welcome to our LogicML friends. Not that long ago, people struggled working in the fields, just harvesting enough food to keep on surviving. But thanks to technology, we are a long way from that, but there's still a lot of room to keep improving people's lives. I'm Fernando Carmona, co-founder of LogicMelt, and we are a company we are working to achieve this. We specialize in offering custom AI solutions and edge computing that can help workers of the industry to achieve better results with less effort. We offer a line of products that solve common problems in the industry and custom solutions for those which aren't. From data capture to custom artificial intelligence algorithms to integration with any system or platform you might need. We can do it. As a company, we live in the edge, as we use edge computing devices to deploy our solutions. These devices, which can be described as more powerful IoT devices, allow us to harness all the power of artificial intelligence right next to the production line. This way, we can offer you a reliable and powerful solution that can be deployed anywhere and that doesn't have any external requirements. As I said before, our solutions have people in mind, as we want to improve the conditions and efficiency of workers of the industry. As such, we can help you improve the safety in the workplace by tracking the core usage of protective gear. We help preventing time and resource waste by catching mistakes early. And we take care of monitoring repetitive tasks so you can focus on what's important. Lastly, I wanted to thank ISD and the BONSAPS program for giving us the opportunity to be here today. And we wanted to invite you to the BONSAPS workshop that will take place at the last week of June, where we will present the results we have achieved during this program. If you want to know more about us, feel free to drop by at the stand 35 or send us a message, and we will take a bit longer. Thank you. Thank you very much. So the next one to take the stage is someone that belongs to one of my favorite programs, a program that we started 3 or 4 years ago, Toyota Motor Europe. You know, for professional reasons, I have very good connections with people from Toyota. I learn a lot from them.
And now we're giving back them this knowledge. So now, our friends. Hello, everyone. My name is Alejandra, and I'm very excited to represent Carga Tu Coche today. At Carga Tu Coche, our objective is very simple. We want to make it convenient and comfortable for electric vehicle owners to charge their vehicles. The problem, however, is that not everyone has the capability of charging at home, right? There's the possibility that they don't have parking, or that they are renting the apartment. And so we've estimated that 40% of residents don't have charging at home. This means that 60% of electric vehicle owners have to rely on public charging, which is an issue because today in Spain, public charging can only cover 10% of electric vehicle license plates. And so the issue is clear. Electric vehicle owners, 60% of them, don't have a reliable or a convenient source of charging. And this is where Carga Tu Coche steps in. We offer a platform of services that consists of installations and a revolutionary idea called collaborative charging. Through installations, we can have a residential charging point installed within 5 days of the contract being signed. This is thanks to proprietary technology and a wide network of installers. Collaborative charging allows these same owners of residential charging points to share with other electric vehicle users their charging point. And so we provide a global solution to the charging issues that society faces. Through installations, we create the infrastructure that is necessary in order to then share it with other people, and so we can take the maximum potential of these residential chargers and have anyone using electric vehicles. At Carga Tu Coche, where we've installed close to 3,000 charging points in residences across Spain. We're a team of 25 people, and we are very hungry and ready to transform cities in order to make EV ownership possible for anyone. Thank you so much. Thank you very much. So then the last one, the last but not least, with a personal situation to mention here. Jordi, come here. We're gonna give him a round of applause because this gentleman here got married less than 48 hours ago, and he's here with us. So there we go. Thank you. Well, we are accelerated by Amazon, Google for Education partner, member of the Tech Cluster, recommended by the Spain Ministry of Education, and accelerated by Dimium and UNICEF. Do you want to know more? Well, my name is Jordi. I'm the co-founder of Syntagma, and I've been leading during 10 years digital products at the largest educative publishers, and I quit. Why do I quit? Because I realized that for math, science, there are thousands of digital solutions, but what happens with humanities? Nothing. In fact, during lockdown, we asked Rachel, a teacher of language and literature, how did she make assessment? This photo. We found a pain. And ever since that, we have a mission. Our mission is to improve interaction in education through technology. And we started with subjects of humanities at K-12 education in Spain and Latam. Our solution allows teachers to create interactive content, send it to the students, and automate assessment. They practice syntax and grammar. This is the interface of the teacher, and this is how the students interact with the content. Like this. Well, we overcome barriers for assessment. We create community data. We have thousands of digital solutions. And our business of content, digital content, our business model for B2B is based for schools and academies in premium licenses. Also, for families, we develop our own MVP. And for publishers, we develop an IPA so they can create content using our technology. Only with inbound campaigns, we achieve almost 1,000 users, active teachers users.
10% of them, they become premium. The key point here is that we break seasonality, and this is very difficult in education, but we did it. Our market in education is very huge. The market for middle education is up to 8,000 million euros, and it is expected to increase the spend in digital solutions, so it's okay, this. Well, we have a digital funnel, 100% digital. We have thousands of followers. We are top position in Google. We have experts as advisors and co-founders, and also we have Ignacio, our CTO and systems engineers. And we follow lean startup methodology. We first launch MVP and then validate product market fit. This year we will achieve our B2B market, and in the next years we will have more subjects, and we are planning to replicate this case study in other international countries. Our break-even in October of 2024. We have an open investment round, but it only remains for us to complete 125,000 euros, and we will use it to build the team and also to create campaigns to scale. Laura told us that it is the first time as a teacher that their students ask her for more activities of syntax. So yes, we are changing education through our technology. Thank you. Thank you very much, Jordi. So with that, this is all we have for you guys. Please don't hesitate to contact our startups that are the main protagonists of the show here. And I hope to see you next year in South Summit 2023. Thank you.
controlado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo en representación de Decathlon Open Innovation y bueno, nosotros somos Blue Bamboo y somos, bueno, yo soy Paula y después de estar trabajando siempre en ambiente startupero y trabajando, intentando combinar el trabajo con el deporte, con la familia, ¿quién no ha sufrido ansiedad y estrés porque no tenía tiempo para dedicar tiempo, pues al final para nuestro bienestar o nuestro tiempo para nosotros mismos? Por eso mismo decidí fundar Blue Bamboo y Blue Bamboo es una plataforma en la que nos enfocamos en clases de yoga y otro tipo de disciplinas enmarcadas en el bienestar para poder encontrar ese balance que no podía encontrar en mi vida. Y es que el 97% de las personas que practican yoga confirman que han sido más felices o que su calidad de vida se ha visto mejorada. Pero pese a todos estos beneficios, las personas dejan de practicar yoga o deporte en general porque no tienen tiempo, no tienen motivación o no tienen dinero para acudir a un centro de yoga o combinarlo con otras disciplinas deportivas. Véase, vas al gimnasio, también vas a escalar, eres triatleta o no haces nada, pero no puedes ir a un centro. Entonces, al final, decidimos fundar Blue Bamboo para resolver estos problemas. Somos conocedores de toda la competencia que existe y seguramente ya lo hayáis pensado. Por eso mismo, yo era usuaria de plataformas de yoga y veía muchas deficiencias que no encontraba en las plataformas de habla hispana. Al final, carecían de una buena calidad, tecnología, eran como muy dispares. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en la tecnología y en la personalización para que la plataforma le hable al usuario final. O sea, cuando habla al usuario final es que la plataforma sea de una persona, que yo entro y está adaptada a mi nivel, las clases que yo quiero se adaptan a mis necesidades. Además, trabajamos muchísimo en la comunidad, que la comunidad va muy de la mano de lo que es tener esa adherencia y esa motivación. Y por último, gracias a las economías de escala, podemos ofrecer un producto de muy buena calidad a un precio pues, asequible para todas las personas. Nuestro modelo de negocio es un modelo de suscripción que tenemos diferentes tipos de pricing, en los cuales puedes acceder a la plataforma, a todo nuestro contenido de forma ilimitada y hacer pues, todas las clases y usar la plataforma con todas sus features. Nosotros empezamos hace 1 añito y medio más o menos y nuestro objetivo es ser la plataforma de referencia del mercado de habla hispana, porque hay muchas plataformas de habla inglesa, pero en el habla hispana estamos intentando ser referentes y aportar valor con lo que sabemos y con lo que se estaba contando, que es lo que no existe. Este es nuestro equipo, somos usuarios de yoga, practicantes de Blue Bamboo y tenemos experiencia en startups y cada uno de nosotros tiene experiencia en un sector, marketing, comercial, tecnología y somos el equipo perfecto para hacer esto realidad. Y bueno, aquí nos podéis encontrar, tenéis 7 días de prueba para comenzar a practicar yoga o cualquier disciplina que tenemos y conocernos desde dentro. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Soy John Fatelevich, soy el CEO de Estadio Plus, una plataforma de NFTs enfocada al mundo del deporte. La plataforma es una plataforma que es multi-blockchain para poder tener NFTs económicos y poder tener también NFTs para coleccionistas. Es multipago, acepta pagos con tarjeta de crédito, con transferencia bancaria y con cripto. Hacemos NFTs para deportistas, para clubes, para ligas, para marcas y para empresas, pero siempre enfocados en el mundo del deporte y también de los eSports. Nuestro modelo de negocio es un modelo de revenue share en el que nuestros clientes, les hacemos los NFTs a nuestros clientes reciben un porcentaje de lo que se vende y la empresa se queda otro porcentaje. Tenemos la plataforma dividida en 3 partes. La parte del marketplace,
donde hay contenido propio, o sea, NFTs propios y NFTs de deportistas, clubes o ligas a las que les hacemos sus propias colecciones. Luego tenemos un SaaS, que es la misma tecnología que utiliza nuestra plataforma, pero sirve para hacer una marca blanca para cualquier deportista, equipo, liga o marca. Y luego también tenemos acuerdos con algunos metaversos, entre los que sobresale Decentraland, que hoy por hoy es el metaverso más importante, y los llevamos al metaverso. Entonces les hacemos los NFTs y luego le damos utilidad a esos NFTs para que los utilicen, para que los fans los utilicen en el metaverso. Digamos que la parte más importante de nuestra plataforma es la tecnología, porque tenemos todo lo necesario para que cualquiera entre en el mundo de los NFTs y en el metaverso en un par de horas, y también la parte del networking y de lo que es la captación de clientes, ya que tenemos muy buena relación con el mundo del fútbol, del baloncesto, del tenis a nivel nacional e internacional, y tenemos un equipo de desarrollo bastante potente, y tenemos un equipo de fundadores que están desde hace bastante tiempo involucrados con el mundo del deporte, entonces nos es, digamos que mucho más fácil tener acceso a estos grandes clientes. En el caso de los productos, hacemos todo tipo de productos, como veréis en la pantalla. Tenemos lo que es arte, tenemos lo que es cromos, tenemos lo que pixels, tenemos NFT con utilidades y también lo que es la marca blanca. El roadmap, la empresa se fundó el año pasado, en el 2021, perdón. Y en estos próximos trimestres estamos lanzando también nuestro token, que es lo que va a amalgamar todo esto, todo lo que les he contado. Y la verdad que hoy por hoy somos la plataforma que más NFTs vende en España, y también estamos haciendo una ronda de equity en la cual la valoración es de aproximadamente de 10 millones, aunque tiene un cap de 12, y estamos buscando 1 millón de euros. Aquí tenéis parte del equipo. Tenemos a Luis Escola, que es un exjugador de la NBA, Juan de Dios Crespo, que es el abogado de la Liga, de la FIFA, de la UEFA y de varios otros deportistas muy importantes, y la parte técnica también, que tiene mucha experiencia. ¿Vale? Eso es todo y muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Dani Martínez. Hace 4 años recibí una llamada de una mamá que me decía: me encantaría que pudiéramos construir un programa para que mi hijo corra, salte, lance pelotitas y todo eso. Esta mamá quería que formáramos un superhéroe, una persona que fuera capaz de, con su propio cuerpo, nadar, bailar, jugar al fútbol, jugar al básquet, cualquier situación deportiva o de la vida que se pueda encontrar en toda su etapa de crecimiento, tanto de niño como de adulto. A partir de aquí creamos Wave, porque hemos visto que esta mamá no es la única que quiere que su niño no entre en el mundo del sedentarismo, de la desmotivación hacia el deporte, y que también percibió que la educación en las escuelas y en los clubs actualmente es muy similar a la que había hace 30, 40, 50, 100 años atrás. El mundo de la educación en el área de EduTech y Sportec todavía es muy precario. Lo que está pasando en estos momentos en las escuelas es muy parecido a lo que vivisteis vosotros y vosotras cuando erais pequeños, y en el momento en el que estamos creemos que eso hoy en día no es justificable. A partir de ahí, mediante toda la tecnología OTT, APP, inteligencia artificial, data, gamificación, algoritmos, todo esto tiene que llegar a las aulas y tiene que llegar de una forma rápida y eficiente. Por eso nosotros hemos creado, mediante un partnership con las escuelas, toda una implementación, un onboarding de soluciones tecnológicas y gamificadas para que los niños y las niñas desarrollen su crecimiento físico
de forma innovadora y actual. Actualmente la educación está en un proceso de transformación tecnológica muy grande que en los próximos años se irá consolidando. Queremos ser la marca mundial que cuando alguien hable de deporte o deporte infantil nos nombren a nosotros. Y ahí vamos muy alineados con Decathlon, que ahí por eso nuestro partnership o nuestra relación aquí, a las cuales estamos muy agradecidos. Porque como conocéis hay muchas marcas, Tumbal, Smiles, Peloton, que han conseguido ponerle nombre a una necesidad y a una actividad. En el equipo somos un equipo multidisciplinar que tenemos la suerte de contar con 2 futbolistas de primer nivel como lead investor. Estamos en ronda de inversión de 500K. El mejor jugador del mundo es una de las personas que ha apostado por nosotros. Cada uno que piense quién para él o para ella es el mejor jugador del mundo. El capitán de la selección española también lo tenemos en el board y ahora estamos buscando el following investor para cerrar esta ronda y poder hacer este proyecto muchísimo más grande. La fase 1 de nuestro modelo de negocio se basa en B2B y la escalabilidad está en la fase 2 de B2B2C. Este investor round que os comentaba de 500K. Y la previsión de resultados para los próximos años la tenemos muy bien calibrada porque consideramos que es ambiciosa pero realista y lo que garantizamos tanto a los papás, a las mamás como a los inversores es que lo realmente increíble son los resultados. Muchísimas gracias a todos, que tengáis buen día. Hola, buenos días. Yo quería preguntaros qué es lo que pensáis que es el motor más potente para cambiar el mundo. Y yo creo que es los sueños. Y lo que quiero hoy es compartir con vosotros mi sueño actual, que tiene que ver con un montón de gente que viene a la playa o viene al mar para pasar sus vacaciones y hacer su deporte, ¿no? Y cuando vienen todos estos y hacen sus actividades, lo que ocurre es que hay una maraña, una red enorme y compleja de información y de relaciones entre esas informaciones y todo eso está muy poco digitalizado. Entonces, nuestro propósito es utilizar tecnologías para hacer que toda esta gente que viene sea más feliz en estas actividades. Eso es lo que estamos persiguiendo. Entonces, ¿estamos montando un metaverso? No, porque toda esta gente no quiere tener una experiencia virtual. Lo que quiere es tener una experiencia muy real. Entonces, no es un metaverso, es otra cosa. Es un universo de contenidos que son una miríada de diferentes tipos de información enlazados por una serie de relaciones, pero con unas características de actualización. Queremos que sean contenidos actualizados, que sean contenidos relevantes, de buena calidad y además que estén georreferenciados. Y todo este universo que se pueda descubrir a través de hasta 8 herramientas distintas, ¿no? Una es la típica búsqueda, buceo en Ibiza, que eso es lo que hacemos siempre, pero imaginad que podéis coger el dispositivo y pintar un área dentro de un mapa y filtrar aquellos contenidos que te interesan justamente en ese área, ¿no? Este sería uno de los mecanismos para descubrir contenidos. Pero nosotros pensamos que puedes ponerte unas gafas, unas smart glasses de estas, ¿no? Y ver, dices, uy, allí hay un restaurante estupendo, ¿no? Y girarte y decir, mira, allí al final de la playa tiene que haber una escuela de surf. Y estás viendo los contenidos a través de esto. Y bueno, puede ser ciencia ficción, pero creo que no está tan lejos. Sin embargo, nosotros hace 3 años desarrollamos una tecnología que permite apuntar tu dispositivo y decir, mira, eso es el Cabo San Antonio, ¿no? Y giras un poco y dices, uy, eso es Marina Denia. Y aquí, si giras un poco más, estás viendo cómo concuerda lo que ves con lo que te está diciendo esta máquina, esta aplicación, y aquello es la playa de Gandía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa aplicación que lleva 2 años funcionando y ha tenido miles de descargas, pues es nuestro sueño, es parte de nuestro sueño tener un montón de contenidos y una serie de herramientas para descubrirlos que hagan a la gente pues, más feliz en
en su tiempo libre cuando se acerca al mar y a la costa. Y bueno, pues este sueño no es solo mío, hay un montón de gente también que sueña con esto mismo. Y bueno, pues nuestro deseo es que muchos de vosotros, en un futuro próximo, pues compartáis este sueño con nosotros. Y nada más, muchas gracias. Bueno, hola. Nada, salgo de deciros de que ya hemos acabado con los pitches, con el programa en general y bueno, que os lo paséis muy bien. En la nave ahora va a haber también unas cositas interactivas divertidas, creo que en la terraza, así que si queréis pasar habrá un concierto como ayer y bueno, que os lo paséis bien y que muchas gracias.